Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today I'm making a Ramadan lantern. Like you see here, I'm taking measurement 1 centimeter and after that I will cut. It's really important to take the measurement because if you don't make the measurement, like you see here, the yellow one, I didn't take the measurement, I just cut it randomly. and كتير ضروري تاخدوا القياسات هون بالفانوس، لأنه إذا ما بتاخدوا القياسات على المظبوط بتطلع اللانترن مثل هيدي الفانوس اللي لونه أصفر، مثل ما شايفين الفرق بينه وبين الحمراء والزرقاء.